אוקיי, אז נציג שוב את קרין טומס מעמותת Small Project, אוסטרליה, איסטנבול, טורקיה. Thank you, Karin. Thank you. Thank you for this very warm invite here to Jerusalem. It did surprise me a little, but then I can see after a couple of days that we are on some common ground and united in some of the challenges that face us as human beings. What would take me to Turkey is an unknown journey because I was born in Australia. And I was married for 36 years, and I guess it's in collapse and starting my beginnings with a very dysfunctional family as a child of 2 alcoholics, and by 14 I was on the streets. This was a fortunate beginning for me because, although very painful at times, it gave me a nous for surviving in the back streets and working with people that I guess are rejected from our society. As I had felt in those days, in the early 70s, there were no social services or support systems in Australia even. So with this collapse, I sought my healing for myself by travelling, and I had actually volunteered throughout a lot of my life from my 20s. So I was now in my mid-50s, and I ended up living in Damascus 2 years before the war. I found Damascus to be very warm, the Arabic society extremely welcoming and deeply loving, and not as I had assumed. But there's an Anglican priest in America that says if you dip into the well of another society, you find it very difficult to dislike them. And that's how it was for me. So it appeared on the surface anyway to be very secular and very warm. Of course, I'm not Arabic and I haven't lived in that society for my full life, so always I was looking as an outsider. But still, my insights for myself were there and I did feel very welcome. Come 2011, we all sat together in different places watching the news from Tunisia and thinking, well, it won't happen here. And 3 months later, when it started to unfold some restlessness, we thought it will heal in 3 months. So after a year, we thought, gee, I felt the foreigners were leaving Syria very quickly. And then, of course, in the next 12 months, as I lived in the Palestinian camp area of Muhayyam Yarmouk, the soldiers and the bombing and the rocket fire was very close, within 50 metres or 100 metres. And there I stayed down a little alley with some 30 people, with children that couldn't go to school, and mosques and schools that were being bombed. So we decided, that Palestinian doctor and myself, that we would convert one of the small bedrooms into a small schoolhouse. And we started with 5 children, and after 2 weeks we had 55 children, beautifully dressed, coming up the stairwells, listening to how to learn English, maintain Arabic, have storytelling and art, colour and some music. And I think the other night when, as I'm not here and understanding Hebrew, certainly the music and the storytelling, you can see how powerful it is in crossing cultures. So from here, we continued for about 6 months, and I guess Small Projects Istanbul emanated from those small beginnings. And as the community started losing their work and their jobs, and we started feeling like maybe the war was getting closer and longer than we had anticipated. So my children had been very fortunate that they were in good jobs as doctors and PhD folk in Australia. With their friends, we started raising some money
And in the back streets we would go by night, and we would know the houses to knock on the doors and pass some money for rent. So that was probably one of the first little fundraisers that we did in just supporting the community. So I often say to people, what can we do? And I say, create community where we are. And that was how it first began. From there, the air bombing increased until barrel bombs were dropped, and then down a small alley where we thought that we were safe, some 60,000 people left on December the 16th, 2012. And I was one of those. I made my way back to Australia, packed up, and then decided to go to Istanbul, because I had a friend that knew Istanbul that said it was colourful, and we often used to say perhaps they could send some aeroplanes of paint across the border and drop that on the city instead of bombs. So it was incredible how humour and resilience in these situations still rises somehow. So in Istanbul, when I arrived, within 2 weeks, after living 4 years out of a suitcase in Syria, I decided to buy a home. And in that home, we converted it into a bedroom space where 4 to 10 people could live, coming through and usually returning to Aleppo, working people from Syria, coming backwards and forwards to be able to have income. Then later that year, in 2013, we created a small space in a park because, of course, we were unfunded. From the park to a rooftop to a small teaching space, and now we currently are in a large teaching space, a converted textile factory of some 200 square metres, and we create work for women in a polarised community. Women who had never worked, with women who were educated, all from Syria, Palestinian, Arabic, from Aleppo, Damascus, women that had never had any contact, and not only women, their children, the sons, the old men and the old women. So we create a space where the door is open, and I want you to have a little look at what that space, in that space that's happening, because we created the I to a we situation. Thank you. That's our small space in Istanbul, and next year we hope to go to a bigger space and create a preschool and a grade 1 and women's work. Our women's work is around supporting families so that they can pay rent.
many of the people from Syria and the refugee community there are very stuck. Of course, they can't get through to Europe. They may have some of their family already there in Europe. The other situation that we find very much so is that the bureaucracy catches us out and makes the situation really deeply challenging. There is no support for housing. There is very little support for education. So we have 25 classes a week. The majority of those are aimed at children and adults to learn Turkish. A number of the children are working in factories as 12-year-olds, 10-year-olds, 12-year-olds, in order to pay rent. Many of the women, probably 90% of the families, are women on their own. And, either the husbands are in prison or didn't make it out of Syria or have gone into Germany and Sweden and Europe. So these are women who largely have never ever worked. So we've utilised, I guess, the volunteer base initially and created a space for learning and fun and work. 1/3 comes currently from the foreign community, and now 1/3 is Syrian and 1/3 is Turkish. We're quite pleased actually that the volunteer program for us is diminishing more. Sadly, I don't want to see the foreign community leave Turkey, but Turkey is quite strained and has its own issues. But for us, being in Turkey, we need the Syrian people who have not normally practiced in the role of being a volunteer, or the Turkish people haven't normally been volunteers either, but they have stepped up, a number of them, and have been supporting us. So this is quite helpful. One of the big difficulties with the community that we work with is that it's hard for us to get funding. So we are completely self-funded with the support just recently of the Estonian government, and they will pay our rent for the next 2 years and our electricity and our water. Some of the difficulty is that people don't want to register, or getting statistics is very difficult because so many are illegal. And so in Lebanon, what we hear is the main crisis is around food and housing. For us, it's very much around housing and paying rent and education. So we started actually more in the health area and in housing, but we have very strongly in the last 12 months moved through to education, seeing this as you do, as the way forward and with the children. And we've been to meetings actually with Archev, which have been working with the government for some 20 years as a foundation and an NGO. And when I heard them say that it was very difficult to depolarise, I felt quite grateful that in our current women's program, we have 4 Turkish women working with some 30 other Syrian women and Palestinian women. And when I look at them, they're just enjoying the moment and creating craft and creating a way of life. And there is no polarisation simply by opening up a door. We don't say that it will be 10% Turkish and 90% Syrian. We just open the door. Our greatest need has been for that Palestinian community, and it came about from the support of the Syrians and the Palestinians because of the work that happened in Muhayyam Yarmouk. Otherwise it would be quite difficult to actually get in to these communities. But I think they really are almost running the centre themselves. Both myself and Shannon and Chris can be away for quite long periods of time, and Amal and Othman, they basically run the place. And we have a team of 3 in admin, myself and another Australian, an exceptional girl called Shannon Kay, who is actually an electrician and then went on to do international studies, and Chris, who is a teacher.
My background is early childhood, and people wonder how we can survive, but I'm very fortunate that I'm self-funded. I'm very fortunate to have Shannon full-time because her parents help support her, and Chris works half-time. Out of that small group of admin, we have a board of about 10 people, and we have a community called SALT, and that is the 1/3 Syrian, 1/3 Turkish, and 1/3 of the foreign community. SALT comes from really Gandhi, and salt is like the salt of the earth. So these are our absolute people on the ground, and they look after things like writing submissions, or the childcare area, or the women's craft area, or the women's cooking area. So 2 Arabic women came to us and they said, you know, we need to have work and we're on our own. And they decided to open up a small canteen kitchen. We purchase the food and buy that each month, about 1,000 lira, $500, and they cook daily and serve meals from 1 o'clock until 6 o'clock in the afternoon. Families come and go, and people come and go. We're open basically from 10 in the morning until 10 o'clock at night. And in this space, you know, they can have a meal, the children, for 1 lira. That's like 50 cents, and for an adult it's 3 lira, and that keeps that woman afloat. The difficulties with Turkey are that we actually can't give cash. We purchase BIM cards from a local supermarket. The supermarket is called BIM, and when the women work, we trade instead of cash, we try to give out these cards so they can purchase food. They really would prefer to pay their rent, but you know, it's not so easy to work around all the government rules. We have about 1/3 of our community that is not entitled to go to the Turkish schools or have health rights. And this is quite complicated because, you know, there's a lot of health issues. About 6 months ago, one of our 3-year-olds fell out of a window from the first floor, and he was given emergency treatment and sent home about 2 days later, unconscious. And when he regained consciousness 3 weeks later, we've been fighting and trying to raise this concern for him to be able to have residency. Simply because families have been flown in by relatives means that they can't have the local residency. Only when you cross a land border can you have the local residency. So although it's complicated, we just say, well, this is where we're at, and life is really not about a big happiness dream. There's just moments of sadness, anxiety, moments of joy, and moments of. And in this space, there is a sense of belonging and beautiful moments of everything that we see there. So from our community to your community in Tel Aviv, I guess we just face the challenges as they are. And if I can just leave you with John Shelby Spong's last quote of love fully and be happy, and to give what you can in the moment that you are in your own communities. Thank you for listening to me. אנחנו נשמע את השאלות ונפנה אותם לאורחות שלנו. כן. אפשר אולי רק שנייה, רק הערה קטנה לנו כישראלים. אנחנו זוכים לעזרה עצומה בתחום ההתנדבות. זאת אומרת, אני חושבת שבאמת בישראל יש 2 קולות כל הזמן שעולים. יש את הקולות של הפוליטיקה, ויש את הקולות שבאים מתוך החברה. רמת ההתנדבות היא פשוט מדהימה. יש לנו פעם בשבועיים מין מפגש כזה למתנדבים חדשים. תשמעו, חושך, לילה, אחת המועדוניות שלנו היא בסמטה, שרק עכשיו אחרי 8 חודשים הצלחתי לשכנע את המשטרה שבאמת יפעלו לגרש משם תחנת סמים. לא קל, גשם, קיץ, אנשים מגיעים באוטובוסים, באופניים.
לפחות 20 איש מגיעים, אינדיבידואלים שיצאו מהבית לכל פגישה, לפעמים 50. זה פשוט מדהים, מגיעים ומשתלבים, וזאת לא התנדבות קלה. ויש המון יצירתיות. בעניין הזה, מבחינה זאת, אני חושבת שאנחנו משופעים. וזה מאוד מאוד עוזר, כי כשאני שומעת את קרין, אני מניחה כמה זה קשה. עוד הערה קטנה וחשובה. אני, מכיוון שאני באה מהתקשורת, אז אתם יודעים, תינוק, קורה משהו, ישר מצלצלים אליי באוטומט, ואני תמיד אומרת להם, אלה השיחות הכי מרות שיש לי, כי אני אומרת, זה כל כך עצוב שהתקשורת פה היא חלק מהבעיה, במקום להיות חלק מהפתרון. עיתונאים לא טורחים להגיע לשטח, הם קונים את הסיסמאות של קבוצה מאוד מאוד קטנה, באמת לא נעימה, צעקנית, אבל כל כך לא מייצגת את תושבי דרום תל אביב, ואז מעמידים את זה כמו איזה מין גוג ומגוג, אני לא יודעת איפה הילדים בגוג ומגוג הזה. התמונה בשטח היא תמונה מאוד מורכבת, כי כולם נלחצים שם אחד בשני, היא בוודאי לא גיהנום, היא תמונה עם הרבה מאוד שינויים, אנחנו רק חייבים לעזור לילדים כי הם חסרי ישע. תודה רבה. בבקשה. שלום, קוראים לי אורנית ואני פעילה פה בוועד המנהל של עמותה שנקראת מרכז לקהילה האפריקאית בירושלים. תודה על מה שמאמרת. רק במילה אחת רציתי להגיד שגם בירושלים יש קהילה של פליטים מאפריקה, רובם הגדול מאריתריאה, אבל יש פה גם קהילה של אתיופים חסרי מעמד. העמותה שלנו בעצם, אנחנו פעילים ישראלים ביחד עם הפליטים. זה קהילה של כ-2,000 איש, במרכז העיר רובם, האתיופים סביב רחוב הנביאים והאריתראים יותר סביב נחלאות ואגריפס. יש גם כ-100 סודנים פה, קהילה קטנה. כ-300 ילדים, שבגלל שזו קהילה צעירה אז רבים מהם הם בגיל הרך ובגני ילדים. יש כ-80 ילדים בבתי הספר. הם משולבים בעצם בבתי הספר הרגילים פה, הישראלים. אנחנו כעמותה יש לנו פרויקטים גם עם הילדים וגם עם המבוגרים. יש לנו מרכז קהילתי במרכז העיר. וזהו, לגבי השאלה שלך לירושלים. תודה רבה. ג'ק, כן, קוראים לנו ג'ק. כן, כן. שאלות נוספות מהקהל. לי יש שאלה לשאול אתכם, א', זה קשה מאוד לשמוע את זה, זה מאוד קשה. מרסל ישבה על ידי ואמרה שזה רק לבכות. לא, הרבה יותר קשה. אתם יודעים, השבוע היה לי מפגש עם שני עיתונאים ישראלים, יש הרי בשם השוויון הקדוש, אז אחד עם דעות ימין, אחד עם דעות שמאל, והם באו לדבר עם תושבים ובאו לדבר איתנו. ואמרתי להם, והם אבות לילדים, אני סבתא לנכדים גם, אבל הם אבות לילדים. ואמרתי להם, אתם יודעים מה, בואו לפני שאנחנו מתחילים עם כל הוויכוחים, השבלונים ולהטיח ראשים, בואו פשוט תיכנסו לאחד מהגנונים האלה ופשוט תראו את גללי העכברים, תראו את מצב הילדים, תראו את החושך, תסתכלו ותתרשמו. ואחד הדברים שדיברתי איתם עליו הוא שזה די מדהים אותי שאנחנו
מדברים על מחסני ילדים, אני לא אוהבת את הביטוי, אני לא משתמשת בו בתוך החוג שלנו, אבל אין לי ביטוי אחר, אמיתי, שהוא יכול בעברית איכשהו לתאר את המצב. ואמרתי להם, זה די מדהים אותי שבכלל תופעה כזאת מתקיימת בתוכנו, בקרבנו, ואנשים חיים עם זה בשלום, או כשאני אומרת לאנשים, שאלו אותי מה נשמע, ככה בשבועיים האלה בין אוגוסט לספטמבר. והמוות הזה של 2 תינוקות, כן, לא בבייביסיטרים שאנחנו מצליחים לעזור להם. אין לזה שום משמעות, אין לכם מושג מה עובר עליי ביום שאני מקבלת את הבשורה הזאת. זה פשוט שמיים וארץ מתהפכים, כי העניין הזה באמת, לא שאני איזה אדם שחוטא באי צניעות, אבל המוטיבציה העצומה הזאת לקום כל בוקר בהרגשה שעשינו כמיטב יכולתנו להציל חיים. וכשחיים בכל זאת נחרבים. זאת מכה רגשית כל כך גדולה, וסיפרתי על 2 העיתונאים האלה, לא רק כי השיח השתנה בעקבות מה שהם ראו, בלי הרבה תיווך, אבל אני באמת תוהה על זה לא פעם, כי אני אמרתי לכם, אני פוגשת המון טוב, המון טוב. שוב, תוציאו את הפוליטיקאים מהנוסחה הזאת, בין בני אדם אפשר לעשות הכל, ועם בני אדם עוד יותר. אבל זה שאנחנו מוכנים לחיות עם העובדה הזאת, שבתוכנו התפתחה ב6 השנים האחרונות תופעה של מחסני ילדים, לא מאלוהים, לא כי הורים מזניחים, אלא כתוצאה ממדיניות, וממדיניות שמה שמאפיין אותה הוא אי מדיניות. זה בעיניי דבר שאני לא יודעת כאימא וכסבתא, איך אנשים נושמים עם זה, איך הם חיים עם זה בשלום, ואיך לא מבינים גם שזה הולך להתפתח פשוט לאסון. כי אם לחזור לדקה לעניין של ערים מעורבות, זה כיום 1 מכל 800 או 1,000 לידות היא לידה של תינוק מהקהילה. אנחנו רואים, כשאני התחלתי לפני 4 שנים, ממוצע לידות למשפחה היה ילד וקצת. כיום הממוצע משפחות שאני רואה, ילדים למשפחה, וברוב המקרים זה אמהות חד-הוריות, זה 3-4 ילדים למשפחה. יש לזה 2, נדמה לי, אני עוד מתבוננת על התופעה, אבל 2 גורמים. מדברת על האוכלוסייה הדתית על האוכלוסייה של הפליטים, שהיא ברובה, קרוב ל-80% ממנה היא אוכלוסייה אריתראית, נוצרית מאוד מאוד דתית. אני חושבת שיש 2 סיבות. אחת זה כל הזמן בלוני הניסוי האלה שמרימים להם, שעל ייאוש בקרוב הגירוש, איך הסטיקרים שמגיעים גם לדלת שלי כל הזמן מאיימים עליהם בגירוש, ואז אני רואה תהליך ב2 שרצה שמועה בתוך הקהילה, שמועה, שאם אני בהיריון או יש לי ילדים קטנים, אותי ייקחו אחרונה. הרף שאני רואה של עלייה בילודה הוא פשוט רף מטורף. האלמנט השני הוא ההתחזקות העצומה של הכנסייה, שמצד אחד יש לה כוח נורא חשוב, כי הוא נותן לאנשים עקורים, לקבוצה מאוד מפוררת, איזו תחושת סולידריות ושותפות. מצד שני אני רואה המון קושי במסרים שלהם, גם לגבי תכנון משפחה, גם לגבי יחס לנשים וגם לגבי יחס לילדים, שהלוואי שהם היו יכולים להיות פרטנרים יותר טובים למה שאנחנו עושים, מכיוון שההתחזקות שלהם וההשפעה שלהם היא עצומה. למה לא להפעיל את האפיפיור כנגד הפוליטיקאים שלנו? אני בטוחה שאפשר לעשות המון דברים, אנחנו מצליחים לעשות רק מה שאנחנו מצליחים, זה התנדבות וזה קשה. שם יש שאלה, ואחרי כן נעביר את רשות הדיבור לאורחת שלנו. כן.
אני רק רציתי לשאול אם יש שיתוף פעולה בין ארגונים שונים שעובדים עם פליטים. כאילו, אני מכיר המון ארגונים, ואני לא יודע אם יש איזשהו ארגון גג שמסדר או שמאחד בין כל ה... תראו, ב-2015, כשמתו בתוך 5 שבועות 5 תינוקות, המדינה הודיעה על פרויקט סיוע מאוד גדול, אם שמעתם, תקצבו את זה ב-14 מיליון שקלים, מתוכם אמנם חצי אמור לבוא קופת פנסיה של הקהילה הזרה, אבל תקצבו את זה בתקציב גבוה. עיריית תל אביב אמורה לשכור מבנים, להכשיר אותם, שיהיו יותר מפוקחים, להעביר אליהם תינוקות, ילדים עד גיל 3 וכולי. הוא עדיין לא יצא לדרך, הוא עדיין תקוע, אבל אנחנו חשבנו, הארגונים שפועלים בתל אביב, עד שהוא יגיע, בגלל הסיטואציה המאוד חריפה של סכנה יומיומית לילדים, אנחנו נתארגן ונפעל יחד. הקמנו לעצמנו מין ארגון גג כזה לא פורמלי, שהיה באמת מאמץ ראשון לפעול ביחד, מסילה של העירייה, יוניטף, אנחנו, צמאון, כל מי שעוסק בעצם בתחום הזה באיזושהי צורה, עשינו המון עבודה ביחד, פשוט הסתכלנו על אותם בייביסיטרים. אם לנו יש 14, עכשיו עדיין המספר הכולל הוא 90. אז הסתכלנו על אותם בייביסיטרים שהם המסוכנים ביותר, שאין בהם אף מתנדב, אף ארגון לא מגיע אליהם, לקחנו אותם תחת זכוכית המגדלת שלנו, גייסנו להם ביחד מתנדבים, תיקוני בטיחות, חברות גז שהוציאו בלוני גז מתוכם, חברת חשמל וכולי וכולי. זה העניק לנו המון שיתוף הפעולה הזה. אני מאוד עשיתי מאמצים לפני שהקמתי את אליפלת לא להקים עוד עמותה. פניתי לכל ארגון אפשרי שקיים ופשוט סגרו את הדלתות. הקמתי את אליפלת רק כי לא הייתה ברירה, מכיוון שאני קצת עוף חריג בעניין הזה, זאת לא הקריירה שלי, אין לי שום תוכניות להתקדם מזה או לרדת מזה לכנסת או למשהו אחר, אז אני באמת מקווה שיש לי קצת ערך מוסף בניסיון לחבור בין הארגונים ולשתף פעולה, הלוואי שהיה פי 1000. תודה רבה. אנחנו נעביר את אותה שאלה לקרין לגבי הארגוני על, ואחר כך נשמע שאלה אחרונה. I think in Istanbul, people are a little unprepared, as the world is, for the massive refugee problem. Initially, when we opened up several years ago, the community welcomed the Syrian community. As time has gone on, it is actually more polarised. There are small groups that have opened up, and we look to partner with anyone. Of course, we're very busy on a day-to-day basis. So each connection, whether it be in Tel Aviv or in the back streets of Istanbul, takes time. But dialogue and connect, we must. When I spoke a week ago, looking for some help for Adhan, who had fallen out the window, one doctor came up after that talk and offered Kosh University Hospital, and this week we've been pursuing that issue. So there's a bookshop in Istanbul called Pages. It's the first bookshop run by a Syrian couple. It's difficult actually to work there, but some business people have been able to open restaurants, and this is a first bookshop. So we partner with them. We partner with people who are very, I guess, open and inclusive and see the problem not just as them, but for all of us. When I was sitting in the middle of Damascus, Syria had taken in 3 million Iraqi refugees. They were allowed to work, they were allowed to go to school. Without the right to work and the right to education, it's really very difficult for people.
gradually 2 million of those refugees moved forward with their life, and then when the collapse came in 2011, there were about 900,000 Iraqis. Then, when I moved to Turkey, they felt very stable and didn't think instability would come to them. And I used to think, well, there, by the grace of God, go us, because we may live on one earth, but it's just a thin crust. And if you live in New Zealand, you know what an earthquake is. If you live in a politically unstable area like the Middle East, you know what this is like. I never even knew a Palestinian all my life until I was 50, and I met one Palestinian taxi driver. I didn't even know any history about the Middle East. And now, after 8 years, I see the complications, but I also see moments of joy and moments of openings that happen as well, like a doctor coming up and saying, yes, we will treat. So I think it's one by one, step by step, and creating dialogue that is so terribly, terribly important with one community to another. So when somebody contacts us, I mean, even for here, I'm not sure how you found us in the middle of Istanbul, and I asked Pearl this question, and you think, you know, how could I from Australia be talking here? And now I see in Istanbul, a year ago, the street was full in Istiklal Street of foreign people, and now you can walk there for an hour. And it's like deja vu in Damascus. You walk down the street and rarely do you see a foreign person. And I think sometimes it's extremely messy, and I think connecting with small communities around us, if we have excess of donation, we contact a girl called Shala who's from India working in Balat and has some 70 Syrian refugees coming and much less resources than us. So we pass that on. But we have much less resources than people that are funded by perhaps the UN. So we engage anywhere, and we are very open. And some of our people that support us still from Australia, several communities from NGOs in Washington, for the first time, they've made contact with us, and they, Anatolian artisans, train our women's group, because our women are engineer and homekeepers and hairdressers. They don't know about craft or how to create something. So even today, I'm just so excited to have this gift from Yael, because it's something that, with her openness, she can say, copy, don't reinvent the wheel. And I'm going, this is an amazing idea that could bring us funding. Last week, we spent 20,000 American dollars placing 86 children into school because they were working in factories, because they have no right to education in the system. Only if you have the current ikamet. And like I said, at least 1/3 to half of our community don't have that right. But Turkey will move and change bit by bit, because with collapse, it will be forced to. When the volcano collapses, somehow there is new growth and new grasses, even be it a flower or something very simple. Nothing stays the same. So I'm not so fearful about the collapse. I think even with all the awful politics and dictatorships and nationalism that we're currently seeing in governments, I mean, we try not to be political, but it's very hard not to think, oh my God, you know, Trump, Putin, Erdogan, Assad, where are we in this world? And then I think, well, it brings me back to the back streets, person by person, step by step, with a little bit of kindness. And I just want to share this poem from a Syrian poet called "And I Decided," as if any of us can really decide. When I look at my life, I think, what decisions have I really made? I've just ended up being where I am. And I decided to go round the world on freedom's bicycle by illegal ways.
as the travels of wind. When asked for my address, I give the address of all sidewalks. I choose as permanent residence. When asked for my papers, I show them your eyes and I'm allowed to pass, for they know that travel in the cities of your eyes, my dear, is the right of all world citizens. By Nazir Katabi. And what that says to me is perhaps we don't own something as much, and perhaps we have to give up a little of our space and our borders. I know we need to be protected. I know there's issues around that I don't pretend to comprehend. But I think in just dropping a little bit of ourselves and showing kindness is, in the moment, is the thing that we can do and the thing that we, I guess, need to do. And it sounds very glib, I know, but it's sometimes all there is in what we have to deal with, because we can't change the war, what's happening in Syria, but we can change how we react in our daily life in the back streets of community. תודה רבה לשתי הנשים הנפלאות האלה על העבודה הנהדרת.